guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ayan, cooking session with me. So, ano bang papangalan natin dito? Hashtag Arisa Cooks. Ganun na lang siguro. So, yung lulutuin natin for today is tinolang manok. So, alam niyo naman tayan. So, meron akong ditong malunggay. Yeah. Tapos, ito, sayote, bawang, sibuyas, luya. Siguro first, ito muna. Madulas lang itong sayote. Ano sayote? Charot. Yeah, I think okay na to. Tigas mo, besh. Ano ba yan? So, we're done sa paghihiwa and then, so, ayan, magluluto na tayo. First, the oil. So, olive oil. Ayan. So, I have here chicken. Kita nyo ba? Chicken. Ayan, malunggay. And then, iniwan natin kanina sayote, sibuyas, what do you call this, bawang, and luya. Shrimp steak. So, first, isa ang bawang.
And then, sibuyas. Once nag-brown na yung bawang, parang feel na luto na yung sibuyas, and put the luya na. Next, the luya. Hindi pa okay na to, so let's put this in water. Next yan, lalagay mo na yung chicken. Maluto lang yung chicken ng konti, and then lalagyan na ng water. Lagyan na natin ng water. Lagyan na natin tong chicken cubes. Next, yung pepper. Black pepper. And then, patis. Okay na to? And then, let's put the malunggay. Huling hirit. Hindi naman ko ito. So, ito na ang finished product. Yes! Yummers! So, yun. Thank you guys for watching and being with me sa cooking session natin. So, till my next one. I love you guys! Mwah!